Луки, 20 розділ, з 9 віршика по 16, я прочитаю слідуючу притчу. Let's look at Luke chapter 20. I'm going to read the following parable. Вона починається з такого. В другому віршику 20 розділу фарисеї, садукеї, первосвященники запитали Христа, якою владою ти ото все робиш? In verse 2, the Sadducees, the Pharisees, they asked Jesus, by what authority are you doing these things? І він їм розказує оцю притчу. And he tells them the following parable. Один чоловік насадив виноградника, віддав його винарям, та відбув на час довший. Певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника. Але побили винарі і відіслали ні з чим. Знову послав він до них іншого раба, а вони й того збили і зневажили, відіслали зі з чим. Послав він ще третього, і вони й третього зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника, що маю робити? Пошлю сина свого улюбленого, може його посоромляться. Винарі ж, як його вгледали, міркували собі. Кажуть, це спадкоємець. Ходім, змордуємо його, щоб спадщина наша була. Мудрість їм прийшла. Вони його вивели з виноградника і убили. Що ж зробить пан виноградника? Він прийде, вигубить цих винарів, виноградника ж іншим віддасть. А ці, що слухали, кажуть, нехай цього не станеться. Luke chapter 20 and verse 9, starting in verse 9, it says the following, and he went on to tell the people this parable. A man planted a vineyard, rented it out to some farmers, and went away for a long time. At harvest time, he sent a servant to the tenant so that they would give him some of the fruit from the vineyard. But the tenants beat him and sent him away empty-handed. He sent another servant, but that one also they beat and treated shamefully and sent away empty-handed. He sent a third, and they wounded him and they threw him out. Then the owner of the vineyard said, "What shall I do? I will send my son whom I love, perhaps they will respect him." But when the tenants saw him, they talked the matter over. And this is the heir, they said, let's kill him and the inheritance will be ours. Some wisdom. They received some wisdom, they thought. And so they threw him out of the vineyard and killed him. What then will the owner of the vineyard do to them? He will come and kill those tenants and give the vineyard to others. Then the people who heard this said, may this never be. Виноградар або пан, the vineyard or the owner, пан є Бог. The owner is God. Виноградник, коли Христос говорив цю притчу, це був Ізраїль. The farmers that were working the vineyard in this parable, that was representative of Israel. Тих, кого він посилав, посланці, це були пророки. The servants that he sent in this parable, these were prophets. Син, якого він потім послав, Христос говорить про свою смерть, про те, що чекає його. And the son that was later sent, Jesus is speaking of his own death, about himself. Але ця притча, вона також відноситься і до нас. But this parable also relates to us. Я хочу сказати, що як вона до нас відноситься, виноградник – це наше життя. I want to say the way that it relates to us is that the vineyard, it's our life. Пан залишається Богом. The master is still God. І тут Христос, Він показує, який є люблячий і терпеливий пан. And here Jesus is saying how merciful and loving the owner of the vineyard is. Христос говорить, що Він посилає, і так воно було, що Він посилає одного посланця, другого посланця, третього посланця, fourth chance, fifth chance. Він дає для нас посланців життя. And Jesus is saying that, you know, God gives us one chance, a second chance, a third chance, a fourth opportunity, a fifth opportunity. And God keeps sending these opportunities into our lives. Бог дав нам життя. God gave us life. Він дав нам цей виноградник. He gave us this vineyard to tend to. І що Він хоче? Він чекає плоду.
And what is he looking for? He's waiting for fruit. Прийшов час. The time has come. Він є пан. He is the Lord. Він є пан життя. He is the Lord of your life. Хто може сказати тут, що я взяв собі життя? Who can say, well, I gave myself life. Я захотів взяв. I wanted it, so I took it. Я захотів на паузу поставити. And I want it, and if I want to put it on pause, I just put it Нема on тут pause. таких. There's no such thing as that. Бог вдихнув нам життя. Because God has breathed life into Він us. є той пан, він He дав is нам that його. Lord that has given us life. І ми дихаємо. And we breathe. І як тільки чуть перестаємо дихати, And when we just stop breathing, очі стають круглі. our eyes become big. Все, що ми хочемо, це дихати. All we want to do is breathe. Ми не є пани життя. We're not the lords of our life. Є пан життя. There is the Lord of our life. Але приходить якийсь час, And after a certain time, і він хоче бачити плід. He wants to see fruit from that life. Він дав це життя з ціллю. He gave us this life with a purpose. Він хоче бачити плід. And He wants to see the fruit. І він посилає своїх посланців. And He sends His messengers. Він є любячий Бог. He's a loving God. Він є терпеливий Бог. He's a patient God. І він посилає посланців. And He sends His servants or His messengers into our life. Думаючи про посланці, я собі слідуюче придумав. When I was thinking about the messengers, I thought the following. Перший посланець – це совість людини. The first messenger that God sends is Conscience. the conscience of a man. Брат Ігор проповідував на прошлій неділі. Last week, Brother Igor preached about conscience. Другий посланець The second messenger, його правиця, його рука, яку можна побачити навколо нас в творінні, God sends his right hand that we can see around us in all creation. яке ми можемо бачити в свідченнях людей. That which we see in the testimonies of people. Коли ми бачимо, людина була закинута, але коснулася Бога і відновилася. When we see that a person that was cast away touched the hand of God and they were renewed. Як не бачиш ти руки How do you Господні? not see the hand of God? Подивися в своє життя. Look into your own life І ти побачиш руку and Господню. you'll see the hand of God. Як колись то Андрій сказав. Like one time Andre said, Andrew з Біблії каже, істинно ти Бог. he said, truly you're the Lord. А чого? Бо Христос йому сказав, я колись то бачив тебе під деревом. Oh, and why? Because he said, well, one time I saw you under the tree. Кожен з нас має свідоцтво. Every one of us has a testimony Коли Господь спас нас. of when God saved us. Коли якоюсь сверхъестественною силою ми не попали в той кувет. With some supernatural power that we didn't end up in the ditch. Чи може їхали за рулем і заснули і проснулися в правильний момент? And maybe we were driving behind the wheel and we fell asleep, but we woke up at just the right moment. Правиця Господня. It's the right hand of God. Вона свідкує нам. It testifies to us. Третій післанець. And the third messenger sometimes that God sends. Хто поможе? Ну, заради інтересу. Хто? Який вам третій посланець? Бо четвертий ми знаємо, син. А третій? Bible? Good. Це четвертий. Word. Ну, Word, Христос. Ще. Ideas. Подивіться навколо. Церква. Who has a thought about what the fourth messenger could be? Третій це церква. Or third messenger. And the third one, look around you, it's the church. Це церква. God has sent us the church. Бог посилає церкву в наше God життя. sends us the church into our life Яка не спить і не дремлє. that doesn't sleep. Сестрички в Мексику аж їдуть. Sisters going to Mexico. Це рука церкви. That's the hand of God. Це тіло Господнє. It's the church of God. Yes. Hallelujah. Christ. Бог, Він посилає посланців. God sends His messenger Він посилає, Він говорить до нас. and He sends them and He speaks to us Через совість, through our через церкву, через руку свою. through our Він чекає conscience, through His плоду. hand and through the church. Прийшов He's час. waiting upon us and the time has come І Він хоче бачити плід. and He wants to see the fruit. Але що каже людина? And what does a person say? Давайте поб'ємо цих посланців. People say, let's just beat these servants. Совість? This conscience. А ну мовчи. Shut up. Ти що, не бачиш, як всі роблять? Don't you just see how everybody else is doing it? А ти вже такий тут соплі розпустив? And now you conscience, you just kind of start crying. Обманюй і не моргай. Обманюй? The conscience, it lies and it doesn't even blink. Обманюй і не моргай, бо всі так роблять. Що ти вже такий слабенький став? Йому ту совість
принижуємо. Побили посланця. This is the way that everybody is, so don't quit trying to make me be different. And then so we beat up our conscience. Побили посланця Божого. We beat up the servant of God. Бог посилає обставини в наше життя. So God sends the circumstances into our life. Я не є інший, я такий самий. And I'm not different, I'm the same. І Бог показує свою любов. And God shows His love and His mercy through those circumstances. Ти вже ждеш, що зараз як дасть, а Він тобі благословіння. You're waiting for this beating because you deserve a beating for your sin, and instead God blesses Він you. показує свою гарну і сильну правицю в твоєму God житті. shows His powerful and mighty right hand, Захист, His protection, любов. His love. А ми що кажемо? And what do we say? Коли вже все гарно настроїлось. When everything's wonderful and А, beautiful, який я розумний, you say, I понімаєш. am just so wise and smart. I figured this life out. Даже хочу дружині напомнити, дружина, зверни увагу, який я розумний. I want to remind my wife, don't you forget Щоб what ти kind не of husband забула. you married. What a wonderful husband I am. Don't you forget І that. того посланця побили. And then we beat up that hand of God. І тут Бог посилає для нас, Володя правильно сказав, Він посилає в кінці кінців, і за церкву теж ми вміємо побивати, але в кінці кінців Він посилає нам Слово Його. And the church, we also know how to beat down and disregard, but and finally God sends His word. Він посилає своє Слово. He sends His word. Слово це є Ісус Христос. This word, it is Jesus Christ. Знаєте, що Слово і Христос в Біблії, вони одинакові. Jesus and the Word of God in the Bible, they're referred to Him by Для нас це name. трошки тяжко It's зрозуміти. hard for us to grasp that. Бо наші слова і ми розходимося. Because our words and us, we kind of, they don't always coincide. Не знаю за вас, I don't know about you, але за себе сказав одне, зробив друге. but sometimes I can say one thing and do another. Пастор пообіцяв, що я подзвоню до того пастора, що Кирил до нього їздив. The pastor, I promised the pastor that I would call the pastor that Kirill went to visit. Це моє слово було. And this was my word. Але слово це не я. But this word is not Бо I. я не зробив. Because I didn't do it. Пастор питає перед зібранням, ти зробив? And the pastor asked me Що before ні? the service, did you do it? I said, no. Недобре. And he said, bad job. Недобре, каже. You did no good. Другий почав щось говорити. And then he started speaking about something else. Через це нам тяжко зрозуміти, як так може бути Христос і Слово. And that's why it's hard for us to understand how the word Але can be Слово the Боже Lord. каже, було Слово, But the word of God says that there was і the Слово word, стало and тілом. that the word became І flesh, каже, ми бачили Його, and that it was sent among us, і ми трогали Його, and we touched it, і ми осязали Його. and we accompanied it, Бог experienced it. посилає Сина Свого God нашого. sent His Son into our lives, Прекрасного свого Сина. His wonderful Son, Люблячого Ісуса His Христа. loving Son, Той, що зробив, віддав своє життя за нас. the one who gave His life for us, За наше очищення. for our cleansing. В цій притчі In this parable, Христос говорить про те, що ці люди або ці раби, вони вбили Його. in this parable, it speaks about these servants that they killed His Son. Це ще один метод, як Він показує, який люблячий є Отець. And this is another way that Jesus shows how loving the Father is. Але тут Він також показує, наскільки людська натура, вона є зруйнована. And in this, He also shows how corrupt the human nature is. Наскільки ми, люди, можемо опуститися, And how much we humans, degrade. we can fall or degrade. Ви знаєте, ми деколи дивимося на діла якихось людей, і ми кажемо, як вони могли так поступити. And sometimes we look at the actions of some people and we say, how could they do that? Але я хочу вам сказати, що гріх, він не має ліміту. And I want to tell you that sin, it has no bounds. І тільки милість Божа і благодать Божа в нашому житті, вона стримує нас. And only that the love of God and the grace of God can protect us. Я не хотів би, щоб ви узнали, на що ви способні. I don't want you to know what you're capable of. Я не хочу знати, на що я And I don't способний. want to know what I'm capable of. Бо все, що робиться зле на цій землі, воно робиться такими людьми, які народилися гарними дітками. And that's in the reference to sin, and because
everything that became sin on this earth was born as a beautiful little baby. Але знаєте, що ці раби рішили? And you know what these servants decided? Вони рішили, ми цю проблему рішимо. And they decided, you know, we're going to solve this problem. Ми вб'ємо. We're going to kill. Вбивство. Murder. Вбивство на серцях людей. There's murder in the hearts of men. Ми вб'ємо Ісуса. We're going to kill Jesus. Ми вб'ємо Сина. We're going to kill the Son. Але на цьому притча не закінчується. But the parable doesn't end here. Вона продовжується. It continues. І вона йде до того, що цей пан, він в кінці кінців вернеться. And it comes to this point where it speaks about the owner or the master of this vineyard that at some point he's going to return. Брати і сестри, Бог, він прийде. And I want to remind you that God, he will come. І всі народи предстануть перед ним. And all the nations, they will bow before him. Всі народи прийдуть на день суда. And all the nations will come before him on this day of judgment. І ці раби, вони сказали, хай так не станеться, хай не буде знищений Христос. And these servants, they're saying, well, let this not be. This should never happen. The Son of God should never be put to death. Хай не буде зроблене вбивство. There shouldn't be any murder. Але вбивство було зроблене. But the murder was already done. І прийде той, який буде судити народи. And there's one who's coming who's going to judge the nations. І ви знаєте, що хоч може сьогодні, скажімо, в наш час не є популярно проповідувати про суд, який гряде. You know, maybe in our time it's not popular to preach about the judgment. І може багато проповідників вирішили не проповідувати за то. And a lot of preachers have decided not to preach about that. Але це не відмінить приходу суда. But it doesn't change the fact that the judgment is coming. Чи проповідники будуть говорити про суд, чи не будуть говорити про Preachers суд. preach or they don't preach about Але it. суд іде. It's coming. Суд гряде. The judgment is coming. І питання буде стояти перед кожним із нас, що ти зробив із Before сином? each and every one of us is what did you do with the Son? Що ти зробив із сином в своєму What did житті? you do with Jesus Christ in your Я life? дав тобі життя. I gave you life. Я дав тобі виноградник. I gave you the vineyard. І я чекаю And плоду. I'm waiting for my return. Що ти зробив? What have you done with Бог the буде запитувати. God will ask. Із-за того, що Бог терпить, брати і сестри, And because God is patient, із-за того, що Він ще не прийшов, and because He hasn't returned yet, це не означає, що Він відмінив. it doesn't mean that He's postponed it. І я вірю, що Дух Святий напоминає тобі і мені сьогодні, And I believe that the Holy Spirit is reminding us today щоб ми не забули той день суда, який that we гряде. shouldn't forget the day of judgment that is coming. Якщо, може, ми мали успіх у побивстві посланців Божих, If we've been successful in beating down the messengers of God, якщо ми успішно побили свою совість і вона вже не говорить для нас, if we've successfully beat our conscience down, it якщо ми doesn't speak to успішно us anymore. побили свідчення, які навколо нас свідкують нам, що покайся, людино, і ми вже не чуємо If цього. we've successfully beat down the testimonies of people around us who are telling us to repent, Якщо ми успішно вже не спровергли силу і власність церкви, if we've successfully disregarded the power and the strength of the church, то я вам скажу, Бог запитає, що ти зробив з моїм сином? then God will, I'm sure God will ask, what have you done with my son? Бог запитає, як ти мог отвергнути цю любов, яка була на хресті розп'ята за God will тебе? say, how could you cast off this love that was crucified on the cross for you? Ми йдемо до заключення проповіді. We're coming to the end of the sermon. Але жили такі люди в дуже гарній хаті West Palm Beach, Florida. I want to tell you about a story about a family that lived in West Palm Beach, Florida. І в них запитали, чи ми можемо у вас front yard, тобто спереді вашої хати, зняти фільм. And a film crew Одну came сцену. and said, hey, can we shoot a scene in your front yard? Вони дозволили, They allowed it, хоч вони знали, що там буде така сильна аварія, як будто би зроблена. even though they knew that in this scene there was going to be destruction, there was going to be a big accident. Ну от і коли знімають цей епізод, And while they're filming this episode, руйнують повністю все, що спереді там they є. completely destroyed the front yard.
овнеру хати подзвонили в Нью-Йорк і кажуть, що в тебе робиться. And so they call the owner of the house in New York, and they're saying, "What's happening?" Ну і він дзвонить і хоче узнати, хто мав право дати їм зруйнувати його хату. And so he's calling the producers and saying, "Who gave you the right to destroy my house?" Ви знаєте, що ці рентовщики, що жили в тій гарній хаті, The tenants, the renters that were living in the house, вони ніколи на суді не устоять перед тим, що вони не мали на то права. they'll never stand before the judge and say that they didn't have right for that. Вони не оправдаються. They won't be Justified. They're justified. Життя, яке дане нам, The life that we're given, воно дане нам від Бога. it's given to us from God. І ми є рентовщики. And we are renters here. І ми повинні важливо відноситись з ним. And we should be respectful of it. Ми повинні розуміти, що Бог чекає від нас чогось. We need to understand that God is waiting for something from us. І буде суд. And that there is a judgment. І суд гряде. And that the judgment is on its way. І із-за того, що Бог замедлив, And just because God has been patient або затримується, and has held his це judgment, не означає, що суду не буде. doesn't mean that the judgment isn't coming. Відповідь ми будемо повинні дати. We're responsible to give a reply for our lives. І це є застереження для тебе і для мене. And this is a warning for you and for me. Іоанна, 3 розділ 36 віршик каже: John chapter 3:36 says the хто following. вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, і гнів Божий на нім перебуває. It says the following: He who believes in the Son has everlasting life, and he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Христа запитали, яку ти маєш владу? They asked Jesus, "What authority do you have?" А влада слідуюча. But the authority is the following. Він є автор життя. He is the author of life. Він є пан. He is the Lord of the Він є life. Бог богів, He is the King of kings, який має приготовив велике царство і для нас. who has prepared a great heaven for us. Але він очікує від нас. He's waiting on us. But he's waiting for us. Він очікує на наш плід. He's waiting upon our actions, upon our fruit. Він очікує, що ми зробимо з його післанцем Ісусом Христом He's waiting в нашому for житті. what we're going to accomplish with Jesus Christ. in our life. Це не є так тяжко зрозуміти. It's not that hard to understand. Це для любого доступно. This is possible for everybody. to Христос understand. прийшов спасти тебе і мене. Jesus came and died on the cross for the salvation of our souls. Що ти зробив з Ісусом? And what have you done with the Lord? Що ти зробив з Ісусом, What з have Його you done Сином? with Jesus? What have you done with the Son of God? Чи ти вбиваєш Його? Do you continue to crucify Him? Чи ти вбиваєш це слово, яке йде до Do тебе you в kill життя? the word that comes into your life? Чи ти не допускаєш, щоб воно пройшло в твоє Do you життя? not allow it to penetrate your heart? Чи ти приймаєш Його? Or do you receive Him? І чи ти прославляєш And do Його? you worship Him? Хто прославить Сина тут на землі? The one who praises the Lord here on Того earth. Бог прославить. That's the one that God will praise. Давайте ми будемо ті, які прославимо Let's be Ісуса. the ones who praise І God. не here on earth. забудемо, що суд Божий. And let's not forget that the judgment of God, it is on its way. Нема різниці, яка культура сьогодні. Doesn't matter what culture you're from. Нема різниці, що говорить світ. Doesn't matter what the world says. Нема різниці, може світ говорить, випивай, Maybe the world is telling you to drink, роби, що попало. do whatever you want. Всі так роблять. Do it because it feels good. Everybody's doing it. Всі так роблять. Everybody's doing it. Не забудь, дорога душа, Don't forget, суд Божий буде. the judgment of God is coming. Щоб Бог знайшов нас ті, які прославили Його Сина. And let God find us the ones who praised His Son.